Good morning, everyone. Today, I am going to speak on a subject which I hope that would be very, very interesting to you all. তো ক্লাসের ভূমিকাটা একটু বাংলাতেই করে নেওয়া যাক। একটা এমন অভূতপূর্ব ম্যানেজমেন্ট টুল যেটা হয়তো সভ্যতার আদি লগ্ন থেকেই আছে, মানব সভ্যতার, কিন্তু যার প্রথম প্রকাশ বা ব্যবহার হয়েছে ঠিক প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বা ঠিক তার পর থেকে। আমরা কেমন কাজ করি, সেটা আমাদের বাড়ির কাজই হোক বা আমাদের কোনো সংস্থাতে সেই কাজ হোক না কেন, সেই কাজের একটা যথার্থ মূল্যায়ন আমরা স্বভাবতই করে থাকি। তার কারণটা হচ্ছে আমরা দেখতে চাই সেই কাজটা ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা, যে কাজের দায়িত্বভার আমরা নিয়েছি সেই কাজ যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব হলো কিনা। একবার একটা খুব পপুলার, এটা একটা ফেবল বলা যায়, যে একবার একটা কোম্পানি যার নাম ছিল বিজ আইএনসি, সেখানে সেই কোম্পানি কি করত, মার্কেটে মধু বিক্রি করত। The company used to sell honey in the market. And soon its honey became so popular in the market কি এর ডিমান্ড বেড়ে চলল। কোম্পানি এবার ঠিক করলো যে কেননা আমি আমার হানি প্রোডাকশন বেশি করে করি আর আমি মার্কেটে বেশি বেশি বিক্রি করি, তাহলে কি হবে, আমার আরও রেভিনিউ জেনারেট হবে, কোম্পানি প্রসপার করবে। সেই মতন এই কোম্পানির দুটো বি হাইভস ছিল। সেই দুটো বি হাইভসের বি কিপারদেরকে ডেকে কোম্পানি একটা মিটিং করলো, কোম্পানিজ ম্যানেজমেন্ট। মিটিংয়ে কোম্পানি বলল যে দেখো, আমাদের সংস্থার মধু অর্থাৎ হানি মার্কেটে একটা বিরাটভাবে তার সেল বেড়ে চলেছে, আর আমরা কি করতে চাই, আমরা হানি প্রডিউস করতে চাই বেশি, বলে একটা টার্গেট দিয়ে দিল, যে আগামী একটা সময় দিল, দিনক্ষণ টাইম দিয়ে দিল, সেই সময় থেকে এই হানি প্রোডাকশন এত পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ করতে হবে। তো বি কিপার্সরা চলে গেল, দিয়ে নিজের মৌমাছিদেরকে নিয়ে তারা আবার সেপারেটলি একটা করে মিটিং করলো। সেই মিটিংয়ে মনে করো দুটো হাইভ, একটা হচ্ছে বিহাইভ 1 আর একটা হচ্ছে বিহাইভ 2। বিহাইভ 1 এর মৌমাছিদেরকে নিয়ে যখন বিকিপার মিটিং করলো, তখন বললো যে দেখো, এবার থেকে তোমাদের মধ্যে যারা সব থেকে বেশি ফ্লাওয়ার ভিজিট করতে পারবে তাদেরকে আমরা সুটেবলি রিওয়ার্ড দেব, আর তোমাদের জন্য একটা এক্সটেন্সিভ পারফরমেন্স চার্ট তৈরি হচ্ছে, তাতে করে আমরা সমস্ত পারফরমেন্সকে, ইন্ডিভিজুয়াল বীজের পারফরমেন্সকে আমরা রেকর্ড করে রাখব, আর একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে তোমাদের পারফরমেন্সকে যাচাই করে আমরা তোমাদেরকে সুটেবলি রিওয়ার্ড করব। সেই মতন ভাবে বিহাইভ 1 এর মৌমাছিরা তাদের কাজে লেগে গেল। তারা দ্রুত তাদের বিভিন্ন ফ্লাওয়ারের জায়গায় ভিজিট করতে লেগে গেল, সেই সমস্ত ফিল্ডে আবার আসছে, আবার হাইভে ফিরে আসছে, চলে যাচ্ছে, এই ঘটনা ঘটতে থাকলো। আর হাইভ কিপার তার এক্সটেন্সিভ মেজারমেন্ট সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে তাদের পারফরমেন্স রেকর্ড করতে থাকলো। কিন্তু যখন সেই নির্দিষ্ট সময় এর ব্যবধান পেরিয়ে গেল, তখন দেখা গেল যে সে যা হানি প্রডিউস করত এর আগে, তার থেকেও তার হানি প্রোডাকশন কমে গেছে। আবার উল্টো দিকে যদি আমরা বিহাইভ 2 এর কেস নিই, সেখানে দেখা গেল যে বিহাইভ 2 এর বি কিপারও মিটিং কনভেন করলো
এবং সেখানে মৌমাছিদেরকে বলল যে দেখো আমাদের এখন প্রোডাকশন টার্গেট বেড়ে গেছে এবং টার্গেটের সীমাটাও বলে দিল। আবার এটাও বলল যে তোমাদের মধ্যে থেকে যারা সব থেকে বেশি ফ্লাওয়ার ফিল্ড এরিয়াকে আইডেন্টিফাই করতে পারবে, বেশি বেশি করে নেকটার সংগ্রহ করতে পারবে আর বি হাইভে ডিপোজিট করতে পারবে, তাদেরকে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি রিওয়ার্ড দেব, আর অ্যাট দি সেম টাইম সেই গ্রুপটাকেও আমরা রিওয়ার্ড দেব যারা এই কাজটা করতে পারদর্শী হচ্ছে। এবারে যখন বি হাইভ 2 এর রেজাল্ট নিয়ে ভাবনা চিন্তার সময় এলো নির্দিষ্ট সময়ের পরে, তখন দেখা গেল যে অ্যাস্টনিশিংলি গুড রেজাল্টস কেম আউট। তার মানে এটাই দাঁড়াচ্ছে যে বি হাইভ 2 এর যে হানি প্রোডাকশন সেটা বেশ বেড়ে গেল, এমনকি টার্গেটের থেকেও বেশি। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই একটা কোয়েশ্চেন চলে আসে মাথার মধ্যে, তাহলে এমন কি হয়েছিল যে বি হাইভ 1 এর প্রোডাকশন আগের থেকেও কমে গেল? যদি এর যথাযথ মূল্যায়ন করা যায় তাহলে দেখা যাবে এই ক্ষেত্রে বি হাইভ 1 এর মৌমাছিরা তাদের গোল অর্থাৎ তাদের কি অবজেক্টিভ সেইটা সম্পর্কে অবহিত ছিল না, যার ফলেই তারা বেশি বেশি কি জোর দিয়েছিল, তারা ইন্ডিভিজুয়াল পারফরমেন্সের উপর জোর দিয়েছিল। আবার পারফরমেন্সটা কি ছিল, যে যত বেশি তুমি ফ্লাওয়ার ভিজিট করতে পারবে, নেকটার সংগ্রহ করা নয়, যার ফলে তাদের প্রোডাকশন টার্গেট মিট করা যায়নি। কিন্তু উল্টো দিকে দেখা গেল যে এরা তাদের অবজেক্টিভটাও জানতো, আবার এটাও জানতো যে আমাকে ইন্ডিভিজুয়ালি কেমন ভাবে পারফর্ম করতে হবে, আর এই ইন্ডিভিজুয়াল পারফরমেন্সের সঙ্গে আমার বি হাইভের পারফরমেন্স একটা লিঙ্ক করে দিয়েছিল বি হাইভ কিপার 2, যার ফলে দেখা গেল যে তারা নির্দিষ্ট সময়েই সেই হানি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল। তাহলে এখান থেকে আমরা এই মরাল নিতে পারি যে শুধু অ্যাক্টিভিটি করলেই হবে না, অ্যাক্টিভিটি করতে হবে রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড, টার্গেট ওরিয়েন্টেড, এবং সেই টার্গেটটাকে কি করতে হবে, অ্যালাইনমেন্ট ঘটাতে হবে with that of the organizational objective or organizational target. If that is not there, then you merely do your performances which is going to yield no result or sometimes negative results. Performance managemenটের এসেন্সটাই হচ্ছে তাই। Here in this class we are going to discuss various areas of performance management. The performance management can be known in different ways or in different words. It could be performance review, but it is a part of the total performance management system or total performance appraisal system. From time to time, it is our necessity that we must check our performance level. Organization must check the performances of its employees at a definite time interval, as the teacher is assessing the performance of the students, as the parents are assessing the performance of their children. In the same way, the performances of the employees are assessed, are measured in a definite time interval in the organization. So our today's class is on performance appraisal system, right? As I said in the beginning of my class, that this performance appraisal perhaps was rather informally in practice from the time of the human civilization, but we cannot say a particular date that from that particular date this performance appraisal system came into force. But we can say definitely that soon after the First World War, at the instance of Walter Dill Scott from the W.D. Scott and Company, one of the very big consultancy firms of Australia, that the
military of United States of America, they actually implemented this merit rating system. In the earlier days, the name of the performance appraisal was merit rating. In fact, merit rating was only applicable for rank and file workers. In order to judge what their performances are, in order to think about certain raise or promotions, or even sometimes certain punitive actions on the employees, such merit rating was made applicable. But as time passed by, lot of changes took place in the performance appraisal system. And we see that there are various performance appraisal systems that are in practice in the today's world. So, if you are to know what performance appraisal is, I think the best definition, one of the best definitions provided by Flippo is performance appraisal is the systematic, periodic and impartial rating of an employee's excellence on matters pertaining to his present job and also his potential for better jobs, and these better jobs in future actually. So, performance appraisal is a systematic process, it is a periodic process, and that is impartial, free from any bias. And it is in fact a rating of employee. It's a rating of employee or employee's excellence on matters pertaining to the present job and also his potential for a better job in future. Now that this performance appraisal has certain characteristics also, and these characteristics of performance appraisal are: it is a continuous process, it is not one day's game, rather it goes on and on in an organization on a continuous basis. Every organization, they make their own performance appraisal system tailor-made for the organization, and the interval that they decide depending upon the objective that they wish to accomplish to the performance appraisal system in the organization. It could be a periodic review, it could be sometimes monthly, once in 3 months, 6 months, or maybe once in a year. The popular one is actually once in a year. It must be having a scientific basis, scientifically designed, and also must serve certain objectives. So, it must be linked in such a way so as to have an objective assessment on the basis of scientific application. The next one is, it is to assess actually strengths and weaknesses of individual employees in the organization, and it involves not a singular step, rather a series of steps in the organization, and it obtains information to support certain HR decisions which are very crucial to the organizations. The decisions on employees promotion, decision for confirmation, decision for a raise, decision for transfer, decision for training and developmental activities, even the decisions for, demotions or sometimes even separation through, retrenchment, etc., can also be done on the basis of the performance appraisal in the organization. So, these are its inherent characteristics. Now comes the objectives of the performance appraisal system or the performance appraisal.
It actually primarily meant to provide feedbacks to the employees as to where do they stand in terms of performance over a definite period of time. Where do they stand? And then the next is to prepare a valid database. HR department, after collecting information from several such departments to the performance appraisal system, maintain a proper database, and this database is utilized for taking various decisions, HR related decisions in the organization. And then it's also to find out through this mechanism, the organization, the superior is able to find out the strengths and weaknesses of individual employees and to take corrective actions after finding out strengths and weaknesses. If the employee is lacking in certain field where certain specific training would bring about improvement in the behavior, job related behavior of the employee, then such training is to be imparted. Or there may be certain other developmental activities for the executives to be undertaken to develop the executives, technical or managerial people, so that they undertake the task more efficiently, they discharge their duties more efficiently. To develop a sound interpersonal relation, maintaining a sound superior subordinate relation is the call of the day. Every organization must have a good, sound, congenial, superior subordinate relationship. So through the performance appraisal system, such a relationship is fostered, such a relationship is developed in the organization. To test the effectiveness of various HR functions, like whether your recruitment has been correct or not, recruitment and selection has been correct or not, whether the training that you have imparted, the training modules that you have designed for your organization has been appropriate to the employees or not, whether the specific skills have been developed for which the training was meant. So to test the effectiveness of several HR functions, it is a tool, it is a mechanism that is used. And finally, it also facilitates research. If you are to undertake research on human resources of the organization, who could be the prospective employee to be sent on an overboard assignment, or out of station, maybe giving certain other responsibilities in certain other sister organizations, or a person where a succession planning can be done in a way so that the true successor or the most efficient or suitable successor is found out. So there are several such researches, the data of which is already being maintained, and performance appraisal in a way it facilitates that HR research. Now the last part is actually, here in this class we'll be discussing on the process of performance appraisal, how the process is done. The process involves 6 steps. The process involves 6 steps, and the 6 steps starts with setting performance standard, thereafter communicating the standard, then measuring performance, comparing with the standard, comparing the performance with that of the standard, then discussing the results with the employee, taking corrective actions. Taking corrective actions means
required, training and developmental activities, and then again this cycle continues. So in a cyclic order, we see the process of the performance appraisal. Every organization sets its own standard. Job related attributes, which are called traits of the human beings, are actually correctly jotted down, and then the employees are tested or measured on those traits. Suppose if the job is of such a nature wherein the overall development activity of the employee is to be measured, then such attributes are to be selected well before the performance appraisal process is undertaken or before the instrument is prepared, right? So it could be job knowledge, it could be interpersonal skill, it could be leadership qualities, it could be the helping others, it could be how do your behavioral manifestations during critical incidents, like that. There are several such attributes that can be jotted down, and that can be reflected in the performance appraisal instruments. And every such attribute has to be given a definite scale, right? So it could be in the scale of, the performance could be measured in the scale of 1 to 5, starting from poor to the excellent, like that in the order. And then you need to communicate the standard. You cannot keep this performance standard secret. Rather, you need to educate the people, you need to inform the employees about the performance standard of the organization. And once you have communicated the standard, then it comes, that means you have communicated, then it is to measure the performance, right? Then you will have to, the organization has to decide who would be the person bestowed with the responsibility, given the responsibility to measure the performance of the subordinates, who are all the people, right? So then measuring the performance, and after measuring the performance, you will have to compare it with the standard that you have set, right? With the standard that you have set. And then if there are certain strong areas, the people would be motivated enough, appreciated enough. But if there are certain weak areas, there has to be, certainly there are some weak areas, and then discussing the results with the employee is of utmost importance. And after discussing the results, you need to take corrective actions so that all those weak areas are taken care of, are developed in due course of time within a definite time frame, so as to meet organizational objective. In doing so, what happens? Individual also develops, and at the same time organizational objective is also accomplished. Again, it starts from setting the new performance standard. So like that, it goes on and on and on a continuous basis. So this is how the process of a performance appraisal system works in an organization. So in today's class, we have discussed about the definition, the concept of performance appraisal, the earlier name by which the performance appraisal was known to the people, the characteristics inherent in the performance appraisal system, the objectives that are achieved through the performance appraisal, and also the process and the steps involved in the performance appraisal process. Now, there are several methods of performance appraisal. Those are actually in practice. And if you classify these methods, you will find that the methods can be broadly classified into two categories. One is
the traditional method, and second one is the modern method. So in traditional method, several such method comes, like confidential report, ranking method, then checklist method, then force distribution method, then graphic rating scales, then field review method, like that several such methods. And we will see how this method works and how different methods evolved over time so as to shun the negative aspects of the earlier method. And we will also see what the modern methods are in the present day context, as because the entire philosophy of the performance appraisal system has changed of late. Now we find the organizations are not more pyramidal in nature as used to be in a conventional organization in the earlier days. Now we see that organizations are more flat organizations. The boundaries are very flexible. Superior subordinate relationship is more congenial, and there are no strict boundaries when it comes to the approaching the hierarchy. Okay, so we see that a lot of changes have taken place in the past, in the recent past, in last few decades. So performance appraisal system has gone about a tremendous change in these years, and we find that a joint goal setting through management by objectives, or a assessment center method, or human resource accounting method, HR scorecards, or 360-degree appraisal, these methods, modern methods, have come into being. So when I come for the next class, we will specifically focus on the traditional as well as the modern methods of performance appraisal in the organizations, in different kinds of organizations. We will also see which organization use what type of methods in the present day. That's all for now. Thank you very much.